To focus on the topic leo tunataka tuelekee katika mada called foundation. Iitwayo msingi. Foundation, we are going to feature the following aspect under this topic. Tunaenda kuzingatia sehemu ifuatayo kulingana na mada hii. We are going to bring out the meaning of foundation. Naenda kueleza maana ya msingi And the test of the foundation. Na kisha tuzingatie majaribio ya misingi. Amen. Amen. Let's start with knowing the meaning of foundation. Tuanze kwa kujua maana ya msingi. Foundation is the base that supports the strength of the building. Msingi ndiyo mzizi ya chini inayoegemeza ile mjengo, or even the root on which the whole plant stands on, au mzizi ambayo mmea yote ama mti wote unasimamia. When talk about the base that supports the strength of the building, tukinena kuhusu sehemu ya chini inayoegemeza mjengo, you can actually relate it to, for example, the story buildings or magorofa. Unaweza kuzilinganisha na magorofa, where the start of that house begins with, ambapo mwanzo ya hiyo mjengo huanzishwa nayo. It is called the foundation. Inaitwa msingi. And this time of the day, na siku hii, I would like also to bring to your attention the spiritual meaning of foundation. Ningependa kueleza maana ya msingi katika kiroho. The spiritual meaning of foundation is, maelezo ya kiroho ya msingi ni, it is the yielding to the teachings of Christ. Ni ile kutii mafunzo ya Kristo, by believing, kwa kuamini, operating, na kufanya, and living within those teachings, na kuishi katika mafunzo hayo, as the guide and the doctrine in your daily life. Kama maelezo pamoja na mafunzo ya maisha yako ya kila siku. Having introduced to you the meaning of foundation, baada ya kuelezea maana ya msingi, I want to read from the book of Matthew chapter 7 verse 24 to 28. Nataka nisome katika Mathayo 7 kuanzia 24 ndogo hadi 28. The Bible says, Biblia inasema, therefore whosoever hears these sayings of mine, ya kwamba yeyote atakayesikia mafunzo hii yangu and does them, na akazitenda, I will liken him unto a wise man, nitamlinganisha na yule mwenye hekima, which built his house upon a rock, ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba. The rain descended, ya kwamba mvua ilikuja, and the floods came, na pia mafuriko yakaja, and the winds blew, na pia upepo ukavuma, and beat upon that house, gonga nyumba hiyo, and it fell not, lakini haikuanguka, for it was founded upon a rock. kwa sababu iliimarishwa kwenye mwamba. Verse number 26, kwamba ndogo mstari wa and everyone who hears these sayings, kwamba kila mmoja ambaye anasikia mafunzo haya of mine and does them not, yangu lakini hayatendi, shall be likened unto a foolish man, atalinganishwa na mtu asiye na hekima, which built his house upon the sand, ambaye alijenga nyumba yake kwenye changarawe. The rain descended, mvua ulikuja, and the floods came, mafuriko yakaja, the winds blew, upepo ukavuma, and beat upon that house, ikagonga mjengo huo, and it fell, lakini ikaanguka, and great was the fall of it. na tena ilianguka sana. When Jesus, the Son of God, wakati Yesu mwana wa Mungu was actually speaking to you and me, alikuwa ananena nawe na mimi, he quite categorized, aliweka kwenye sehemu something that very much important, ambayo jambo la muhimu sana, in regards to the topic we are talking about this hour. kulingana na mada tunayonena na muda huu. He said this, alisema ya kwamba, that whosoever hears, ya kwamba yeyote anayesikia the words that he says, maneno anayosema, and does them, na akazitenda, he or she is likened to a wise builder. analinganishwa na mjenzi mwenye hekima. It means in the first category, inamaanisha kwa sehemu ya we kwanza, have a wise builder. tunaye mjenzi mwenye hekima. The wise builder na mjenzi mwenye hekima has the features that have been described here, ana sifa zilizoelezwa hapa, that he builds upon the rock. ya kwamba anajenga juu ya mwamba. What is the meaning of the rock?
rock? Maana gani ambayo tunaeleza nayo mwamba? The rock is the strength Mwamba ndiye nguvu that we always define geographically. ambayo watu naeleza It kijiografia. tells us that the rock is actually the state, the content, actually the building block of the earth. Ya kwamba mwamba ni ile mjenzi ambayo inajenga dunia. But when it comes to the spiritual perspective, Lakini tukikuja katika sehemu ya kiroho, the Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse number 10, Biblia inasema kwa waraka wa kwanza wa Korintho 3:10 that there is no other foundation that has been laid ya kwamba hakuna ile msingi ambayo that imewekwa all should build on, ambayo watu wanafaa but wajenge, only Christ. ila tu Kristo. It means this, Inamaanisha ya kwamba that whosoever builds ya kwamba yeyote anayejenga the building of the house ya kwamba mjengo ama nyumba upon Christ, kwa Kristo, meaning Christ is the rock, kumaanisha Kristo ndiye mwamba, upon him kwake it becomes a description of wise building. inakuwa maelezo ambayo ni ya ujenzi ambayo ni ya kihekima, And something happens na jambo fulani that linatendeka this house will not only stand ya kwamba nyumba hii haitasimama tu without undergoing the tests. bila kupitia majaribio. The Bible says in verse 25, Biblia inasema mstari wa the 25 rain descended ya kwamba mvua ulikuja and the floods came na hata mafuriko yakaja and the winds blew na upepo ukavuma and beat that house, na ukagonga mjengo huo, and it did not fall. lakini haikuanguka. Why? Kwa nini? Because it was founded upon a rock. Kwa sababu uliimarishwa kwenye mwamba. But when it comes to verse number 26, Na tukienda kwenye mstari wa we are 26 getting another personality tunapata maelezo nyingine that Jesus speaks about. ambayo Yesu He anaeleza. says this to you this hour, Anasema hivi kwako na muda huu that there is also a foolish builder ya kwamba pia kuna mjenzi ambaye ana hekima, that builds upon the sand. ambaye anajenga kwa changarawe. It means when the test comes, Inamaanisha majaribio yakija, this house becomes so vulnerable. nyumba hii inakuwa na upungufu Even to the extreme it can fall. na hata inaweza kuanguka, And the downfall of this house na hata mwanguko wa nyumba hii becomes so perilous. inakuwa zaidi tena, It becomes so at very costly damage. inaleta hata gharama kubwa kwa mwanguko yake. Hallelujah. Hallelujah. That's why this day Na ndio maana siku ya I leo want to submit to us this message. ningependa kuambia ujumbe huu. Which foundation have you built upon? Ni msingi gani ambayo umejengea? Which kind of a builder are you? Wewe ni mjenzi wa aina gani? Many people are built upon many things. Watu wengi wamejengea vitu vingi, But once you build upon Christ, lakini ukiwa umejenga juu ya Kristo, however much challenges arises, hata kama majaribio yanakuja, you will stand against those challenges. utaweza kusimama dhidi ya majaribio. However disease attacks, Hata magonjwa yakija, you will still stand against disease. bado utasimama tu dhidi ya magonjwa. However much social challenges arises, Hata kama ni shida ya you will kisosiolojia, still stand. bado utasimama tu. Why? Kwa nini? Because you have founded yourself Kwa sababu umewekwa misingi yako upon Christ. kwa Kristo. Whoever is founded upon Christ, Yeyote aliyeweka msingi yake there kwa is a Kristo, guaranteed victory kunaye ile ushindi upon his anayoweka own life. kwa maisha yake. Whoever founds himself on Christ, Yeyote ambaye ameweka msingi yake there kwa is a Kristo, guaranteed authority kunaye ile ruhusa anayopewa that works within his life. ambayo inafanya kazi kwa maisha yake. And that's why this day, Ndiposa siku ya I leo want us to understand this, ningependa tuelewe ya kwamba that God is calling you ya kwamba Mungu anakuita to come and build upon the rock. ili uweze kujenga juu ya mwamba, That even the world ya kwamba hata dunia comes to attack you, ikija hata kukuteka you nyara, have the power against it. uko na nguvu dhidi yake. Even when flesh Hata kama mwili comes to attack you, inakuja kukuteka you nyara, have power against it. uko na nguvu dhidi yake. Even if the devil comes Hata shetani akija to attack you, ili akuje you kukuteka have nyara, power against it. uko na nguvu dhidi yake. Why? Kwa nini? Because the source of your power Kwa sababu asili ya nguvu is yako Christ Jesus. ni Kristo Yesu. That is why you are founded. Ndiposa umewekewa And msingi that's yako, why this day na ndiposa siku ya we leo have to understand clearly
clearly lazima tuelewe waziwazi that the majority of people ya kwamba watu wengi have subscribed to become foolish builders. wakiwa wajenzi wasio na But it is hekima, not the wish and the desire of God lakini hiyo sio mapenzi tena mahitaji ya for you Mungu to be in that life. ili ukue katika maisha haya. That's why we are preaching Na hiyo ndio maana that the tunahubiri Lord may remove you ili Bwana akuondoe from building upon the sand kutoka kwa kujenga kwa so changarawe that you can build upon the rock. ili uweze kujenga juu ya mwamba. Many people have built upon the sand. Watu wengi wamejenga juu ya They changarawe, are fallen into sexual immorality wameanguka katika maisha ya because usherati, they are built upon the sand. wamejenga juu ya changarawe, That's why their lives are actually misled. ndiposa maisha yao imeenda kombo. They have fallen into dissipation. Wameanguka katika maisha ya They uzinzi. said this is the life that we need to adopt and live in. Walisema hii ndio maisha ambayo unafaa kuishi ndani Today yake. they are crying every moment. Hata siku hizi wanalia There are wakikuta. some that have subscribed into alcoholism Wengine wameingia katika maisha ya ulevi that does not bring value to their lives. ambayo haileti hata maana kwa maisha Even yao. today their families are broken apart Hata sasa hivi familia yao imeenda kombo as a result of building upon the sand. kwa ajili ya kujenga juu ya There changarawe. are those that build upon deception. Kuna wale ambao walijenga kwa uongo, They have gone to false prophets wameenda kwa manabii ya uongo claiming to give them hope upon their lives. kwamba wanaosema ya kwamba watawapatia tumaini They maishani have built mwao. upon the anointing oil. Hata wanaleta hata ile They mafuta have ambayo built upako. upon the anointed water. Wamejenga kuhusu maji ya upako, They have built upon many kinds of doctrines. wamejenga kuhusu mafunzo tofauti tofauti, But when the wind and the rain come, lakini upepo pamoja na mvua ikija, they are actually deluded off. wanafuatwa na wanafyekwa nje. Why? Kwa nini? Because they have not founded upon Kwa Christ. sababu hawajaweka msingi yao kwa Kristo. But this today, Lakini siku ya we leo are actually telling you tunakuambia ya kwamba that you need Christ Jesus kwamba unahitaji Kristo Yesu in your life holily. kwa maisha yako kote kote. There is no otherwise. Hakuna njia nyingine, Because where we are headed kwa to, sababu pahali the tunaelekea, world is coming so hardy ulimwengu unakuja pahali pagumu for those who are living upon it kwa wale ambao wanaishi kwake, to live in peace ili waishi kwa amani and tranquility. na hata ile mamani. But only one Lakini yeyote who can make you live na yule ambaye anaweza kuweka uishi against the world dhidi ya dunia is only Jesus. ni Yesu peke He's the yake. only solution. Yeye ndiye suluhisho peke yake. Hallelujah. You Haleluya. can build upon him. Unaweza jenga juu He yake, shall become a resistance tena atakuwa ile ya to kudhiaki anything that comes on your life. kwa kichochote ambacho kinakuja maishani mwako. Hallelujah. We Haleluya. are coming back. Tunakuja God tena. bless you. Mungu In akubariki Jesus' mighty name. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kingdom TV, keeping it church 24/7. Now, there are two other things I want to share about the cosmos that God loves so much to give His only begotten Son, and that is that the world is lost. Several years ago, I was reflecting on a statistic that has always startled me. In fact, there is no other statistic I've ever found that has affected me on the inside the way this particular statistic has over the years. Today, in our world, about 150,000 to 160,000 people will die. Now, if statistics are correct, and approximately 1/3 of that world population that we live in, 7.5 billion people, is Christian, it means probably today somewhere between 80 and 120,000 people will die without knowing Jesus Christ.
Now this should affect all of us in a dramatic way. As I've lived my life, I've realized that every day I breathe, eat 3 meals, and sleep, 100,000 people are dying a Christless death and going into eternity away from Jesus. This should motivate us, and it should do something to our heart. I think sometimes we forget what it's like to be lost. Several years ago, I was in the mountains of Tennessee. I was on a hunting expedition. It was a solo expedition. I was by myself, and the evening was coming. The sun was about to set, and I realized at the end of the day was arriving that I was lost in the wilderness of Tennessee. Everywhere I looked, the mountains looked the same, the trees looked the same. I had no compass with me. I didn't have a phone at the time, and there I was without any hope in many ways of getting out of the woods by myself. I was angry that I was lost and had not charted my trail better. I was upset by the fact that I was going to need to spend the night in the Smoky Mountains. I was wondering if anyone would ever find me. I was disoriented. I couldn't tell my way. I didn't know what to do. Ultimately, I found a small path used by animals. I followed that path. I found a larger path and a larger path, and finally found a road and made my way back to the car in the middle of the night. This was a scary experience for me. Being lost is frightening. People in our world are lost without God. Everything looks the same. They're disoriented. They don't know the way out of the situation they are in. Many times they're angry at themselves for the mistakes they've made. They're frustrated and they're afraid. But I want to tell you today, if that's you, you can find a path that will lead you out of the wilderness. And His name is Jesus Christ. God so loved this lost world that He sent His only begotten Son to